Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa man wala ma ba'd. Okay, my dear young brothers, so inshallah, so we will continue with the last and the third session of this series. I actually wanted to add one more, but I think due to want of time, we will just stop here, and maybe inshallah, once you finish your exams, we can have the next session as a separate thing and not as a continuation of this. So this session is titled Why, and you will understand why the title is Why. Okay? கன்னடா ரொம்ப குழப்புற மாதிரி தெரியுதா? ஒய்யின்றான்னு. Okay, so you'll get to know inshallah very soon. So I'm going to give you a scenario, right? So you have, let's say, a 4 years old cousin, and that 4 years old cousin is asking for a sharp knife to play. What will you do? We won't give the knife. We'll Why? say no. Why? Because it will hurt him. He doesn't know how to handle it. Okay. Will it definitely hurt? Or it may? It may hurt. Okay. So there is a possibility that the knife might hurt, right? Yes or no? Okay, I'm not able to hear you. I'm not able to hear you. Hello? Hello? So what I was saying is, you will not let the child play with the knife, though it is not necessary that the knife will hurt him. There is a possibility that it will hurt him. Just because there is a possibility, you will still not allow him. Correct, right? 100% அவரை ஹர்ட் பண்ணணும்னு கேரண்டி இல்லை. ஆனா ஹர்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. அதனால நீங்க அவருக்கு இந்த கத்தியை கொடுக்க மாட்டீங்க. கரெக்டா? Yes, sir. Okay, right. So this you told me why. Will the 4-year-old cousin, will it understand why? நீங்க ஏன் சொல்றீங்க அந்த குழந்தை புரிஞ்சுக்குமா? No, sir. ஏன் புரிஞ்சுக்காது? Why will it not understand? Not mature. He's not mature. He Not won't mature. understand the consequences. Okay, not mature, will not be able to understand the consequences. Okay. So basically the child has an issue with decision making. Would you agree with that? Yes, sir. Does everybody agree? Yes, sir. Everyone agrees. Okay, so this is something very, very important. And I want you to write this down. Decision making, right? The child is not able to make a decision whether playing with a knife is good or bad, right? கத்தியை வச்சு விளையாடுறது தனக்கு நல்லதா கெட்டதான்னு அந்த குழந்தையால முடிவெடுக்க முடியல. The child is not able to make a decision whether playing with the knife is good or bad for him or her, right? So அதனால தான் என்ன ஆகுது? The child requires an adult or someone more mature to guide the child that this is not a good thing to do. வேற யாரோ ஒருத்தர் கொஞ்சம் பெரியவங்க இல்ல கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆனவங்க யாரோ சொல்ல வேண்டியிருக்கு அந்த குழந்தைக்கு. இல்ல கத்தி வச்சு விளையாடக்கூடாது, கத்தி வச்சு விளையாடினா கையை வெட்டிடும், நீ குத்திப்ப, ஷார்ப்பா இருக்கு பாரு, இந்த மாதிரிலாம் வச்சு விளையாடக்கூடாதுன்னு இன்னொருத்தர் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு. Why? Because a child by itself is unable to come to that decision. Is this clear, everybody? I mean, this is a very simple example, but I will tell you why I am narrating this example. Is this clear? Yes, sir. Okay, great. So there are 3 things: what, how, and why. So every act we do has got a what, has got a how, has got a why. எந்த விஷயம் பண்ணாலும் சரி,
என்ன பண்ண போறோம், எப்படி பண்ண போறோம், ஏன் பண்ண போறோம். So what are you going to do, how are you going to do, and why you are going to do. To give a simple example, what coming to school is what, என்ன பண்ண போறீங்க, ஸ்கூலுக்கு வர போறீங்க. How are you going to come to school, by cycle, by bus, by walk, எப்படியோ. Why are you coming to school, ideally it should be to study, but I don't know, it depends on person to person, right? But ideally, we would like to say we are coming to school to study. Okay, so இதான் why, right? இது மாதிரி என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க. You just put any act that you do in life, எதை வேணாலும் பண்ணுங்க. I mean, you just put it, it will always have a what, how and why. இது மூணு இல்லாத ஒரு செயலே கிடையாது, right? இது மூணு இல்லாத ஒரு செயலே கிடையாது. Even sleeping, what are you going to do, I'm going to sleep. How are you going to sleep, I'm going to sleep in the bed, I'm going to sleep in the sofa, I'm going to sleep on the floor, right? Whatever, right? Why are you going to sleep, because I'm feeling sleepy, I am tired, right? I need to take some rest, I need to recharge myself. You can come up with several reasons. So every act that you do, even going to the washroom, it has got a what, it has got a how, it has got a why. So every act that we do in our life will have a what, how and why. இத மறந்துடவே கூடாது. Okay, so can you just write this down, what, how, why, right? Yes. So what else did you write before? முன்னாடி என்ன எழுத சொன்னேன் நானு? The child. Child எழுத சொன்னேனா? என்ன எழுத சொன்னேன்? You have to The explain to child me. has issue with decision making. Yes, the child has issues with decision making. அதை தான் எழுத சொன்னேன். Okay, don't say the child. Okay, இப்போ now what, how and why எழுதிட்டீங்க. Okay, good. So it's very important that we must know the why. Okay, most humans, they know the what and how. உலகத்துல பெரும்பாலான மனிதர்களுக்கு இந்த வாட்லயும் ஹவுலயும் பிரச்சனையே கிடையாது. எல்லாருக்கும் தெளிவா இருக்கும். மோஸ்ட்லி ஒரு 95% மக்களுக்கு வந்து நல்ல தெளிவு இருக்கு இதுல. வாட்லயும் ஹவுலயும் என்ன பண்றோம், எப்படி பண்றோங்கிறதுல மாஷா அல்லாஹ் நல்ல தெளிவு. But the problem is they have issue with identifying the why. அவங்களுக்கு பிரச்சனை எங்க இருக்குன்னா, இந்த ஒய்யை ஐடென்டிஃபை பண்றதுல தான் அவங்களுக்கு பெரிய பெரிய பிரச்சனை, right? To give an example, take our life. Why do we live, why do we exist? இந்த கொஸ்டினுக்கு மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் டோன்ட் நோ தி ஆன்சர். கரெக்ட் ஆன்சர் தெரியாது, அதை தேடவும் இல்லை. they are not in search of it. இந்த உலகத்துல என்ன எதுக்கு இருக்கிறோம், இதுக்கு ஏதாவது பர்பஸ் இருக்குதா, இல்ல ஒரு ஆக்சிடென்ட், ஆர் வி ஹியர் பை an accident, ஒரு ஆக்சிடென்ட்னால நம்ம இங்க வந்துட்டோமா, இப்படியே வாழ்ந்துட்டு அப்படியே ஆடு மாடு மாதிரி, right? Even the animals they live, right? The animals you see, right? I already discussed this, but let me repeat it. Even the animals they live, right? They know they go in search of food. நம்ம வேலைக்கு போறோம், animals வந்து ஃபுட்டை தேடி போகுது, right? So we get married, animals will have their own family. So we have kids, animals have their own kids, right? We fall sick, animals also fall sick, right? மிருகத்துக்கு மனுஷனுக்கு என்ன வித்தியாசம்? Are we one and the same? No, sir. So is there a difference? We have sixth sense to think. Sixth sense to think, right? That is why we are discussing this. Animals எல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாது. The what, how, why எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அனிமல் அதெல்லாம் பண்ணாது. But the point is, what is the use of the sixth sense if you don't ask why? Animals கேட்காது இந்த கொஸ்டினை, அதான் இங்க முக்கியம். அனிமல்ஸ்க்கும் வாட் இருக்கு, ஹவ் இருக்கு, இருக்கா இல்லையா? Do animals have what and how? Do animals have what and how? So give me an example. They're eating grass. Yes, they're eating grass, right? Where will they find grass? Sir, right? Yeah, yes, on the ground. Yeah, you just go on mute, if you're not talking, okay? Because there's background echo. Okay, right? So for where do they find grass, right? If a lion has to hunt a deer, right? It has to find the deer. So what and how will it find the deer? Hunt a deer is what, and how will it find us? The how. Correct, right? Now why and all that, right? It's basic instincts. It doesn't really think about why I have to do and all that. So there is this question of why is completely missing in animals. They don't think about it, they just go with it. The point I'm trying to make is, we as human beings, we have been
given this ability by Allah subhanahu wa ta'ala to ask this question why. ஏன் அப்படின்றத கேட்கிற அந்த எபிலிட்டியை வந்து அல்லாஹ் மனுஷனுக்கு தான் கொடுத்திருக்கிறார். ஆனா unfortunately most of the human beings, when I say most, I'm not differentiating between Muslims and non-Muslims, including Muslims, they don't ask this question why. ஏன்னு கேட்கவே மாட்டாங்க. 5 times pray பண்ணோம், என்னைக்காவது கேட்டிருக்கோமா ஏன்ட்டு? ஒரே பதில் அல்லாஹ் சொன்னான், ஏன் சொன்னான் அது கிடையாது, அதுக்கு கேட்டா பதில் தெரியாது, சரியா சொல்ல தெரியாது. ரைட்? recite the Quran, why? சரியான கன்வின்சிங் ஆன்சர் இருக்காது. தஜ்வீத் ha ha அப்படி இப்படிலாம் பயங்கரமா சொல்லி தராங்க, you're all struggling with it, right? Why have to learn that? Why is it so important? If it is why, ஆன்சர் தெரியாது, ஆனா எல்லாரும் பண்றாங்க, பண்ணோம். Right? So everything is done because there is a lot of focus on what and how. What are you going to do and how are you going to do? What are you going to do? I have to recite the Quran. How are you going to do? How are you going to recite the Quran? I'm going to recite the Quran with tajweed. But why? That is not answered. What are you going to do? I'm going to memorize the Quran. How are you going to do memorize the Quran? I will keep on repeating and I will memorize. Okay, but why? That is not answered. What are you going to do? I'm going to offer salah. Okay, namaz. Right? How are you going to do? I'm going to offer like this. Okay, but why? That is not answered. You see, right? So there is absolutely no clarity in why. இது ரொம்ப முக்கியம் புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு. And this is not only for this session, this is in life. If you don't have clarity in why, you will have a lot of problems. ஏன் தெரியுமா? Why is crucial to decision making. If you have to make a decision, you need to be very clear on why. When people don't make correct decisions, it is because they don't have a correct answer to why. ஏன் நமாஸ் படிக்கிறது இல்ல? அந்த ஒய்ங்கிறதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் கிடையாது, அதனால தான் நமாஸ் படிக்கிறது இல்ல. Why people don't pray fajr? Because whyக்கு கரெக்டான ஆன்சர் கிடையாது. ஏன் எந்திரிக்கணும்? அதுக்கு they did not get a convincing answer, or they did not go in search of a convincing answer. போய் தேடணும். வீட்டுக்குள்ள வந்து கதவை தட்டி யாரும் ஆன்சர் கொடுக்க மாட்டாங்க. Right? Nobody will knock the door and say, okay, this is the why, please understand ன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. As human beings, we are blessed with the sixth sense, the rational sense. We have the intellect to go in search of why. அந்த ஒய்ங்கிற அந்த கேள்விக்கான பதிலை தேடுறதுக்கான ஒரு ஆற்றல், அந்த எபிலிட்டியை அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. அதை நம்ம பயன்படுத்தலைன்னா we are just living like animals. ஆனா most of the human beings, சொல்றதுக்கு கேட்கறதுக்கு மக்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும், பட் இது கசப்பான உண்மை. The truth is bitter, right? They live like animals. கேட்கறதுக்கு ரொம்ப கோவம் வரும், இப்படி சொல்லிட்டாருன்ட்டு, பட் அதான் உண்மை. Why? Because they don't go in search of the why. எதுக்காக நான் இந்த வாழ்க்கை வாழ்றேன், நான் எப்படி இங்க வந்தேன், how did I come here, am I here by accident, என்னோட லைஃப் உடைய நோக்கம் என்ன, what is the purpose of my life, நான் செத்து போயிட்டேன் அவ்வளவுதானா, எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சா, இதுக்கு மேல எதுவுமே இல்லையா? இதெல்லாம் fundamental questions that every human being should ask, but people don't ask that. Why? Because the focus is on what and how. They don't ask why. So this is extremely important. Unless you ask this question why and you get a convincing answer, you will never be able to make proper decisions. Is this clear? புரிஞ்சாது? Yes, sir. Okay, can everybody write this down? Why is crucial to decision making. This is the third one I'm asking you to write. Why is crucial to decision making. You already written down what, how and why. And why is crucial to decision making. Without getting a correct answer or the convincing answer for why, you will never be able to make correct decisions. Okay, written down? எழுதிட்டீங்களா? Yes, sir. Okay, so what is the order? Can you tell me what, how, why? அப்படிதானே சொன்னேன் நானு. Yes, sir. Right. I am telling you, you should start with why. Right? This is very important. எல்லாரும் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க, what, how, why. Why வந்துச்சுன்னா மூணாவதா வருது. If at all it comes, it is the third one. But you know what you should do? You should actually start with why. Whyல தான் ஆரம்பிக்கணுமே. ஒரு வேலையை ஆரம்பிக்கிறோம்னா you should start with why.
The question is, why should I start with why? எதனால நான் ஒய்ய வச்சு நான் வந்து ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்கணும்? The reason is, it actually gives me the reason, a justification to do something. இந்த ஒய்ங்கிறது தான் அதுக்கான பதில் இருக்கு இல்லையா? அந்த ஒய்ன்னு கேட்கறதுக்கு பதில் தான் ஒரு விஷயத்தை பண்றதுக்கே ரீசன் எனக்கு. For example, I'm doing this session. I will ask myself, why should I do this session? ஏன் அந்த செஷன் உங்களுக்கு பண்ணணும்னு நான் எனக்கு கேட்கணும் நான். Why? Just because my friend asked me to do, should I do? அதுக்கு சொல்றாரு கொஞ்சம் பண்ணுங்க ஸ்கூல், அதுக்காக பண்ணுமா? So I have to ask myself, why should I do this session? எதனால நான் பண்ணணும்? அதுக்கு எனக்கு கன்வின்சிங் ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா தான் நான் இதை கரெக்டா பண்ணுவேன். இல்லாட்டி பேருக்காக பண்ணலாம், ரைட்? ஐ கேன் டூ இட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் டூயிங், ரைட்? அவர் சொல்றாரு, சரி வருவோம், ஏதோ வந்து எதையோ ஒன்று சொல்லிட்டு போவோம். But if I get a convincing answer, if I can answer for that myself, or if I can find the answer, ஓ எதனால இதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு கரெக்டா தெரிஞ்சிச்சுன்னா, then it will give me the reason to do this. The same thing in everything in life. You come to the school every day. There's a lot of focus on what and how. What are you doing? I'm coming to school. What is it for? I want to study, right? And how I'll sit in the classroom, do this. But why? Is there a convincing answer? ஒவ்வொருத்தர் கேட்டு பாருங்க, உங்களுக்குள்ள கன்வின்சிங் ஆன்சர் இருக்கா நீங்க எதுக்கு படிக்கிறீங்கன்னு? If somebody has taken a commerce group, do you have a convincing answer why you have taken a commerce group? அல்ல சும்மா எடுத்தீங்களா? ஐயோ இது கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் போட்டு சாவடிப்பாங்க, காமர்ஸ்னா ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல, அப்படியே டெபிட் கிரெடிட்னு வச்சு அப்படியே ஓட்டிட்டு போயிடலாம், ரைட்? ஐ மீன், திஸ் இஸ் ஆல்சோ why, but is this the correct why? Is this the correct approach? Right? So this is what you have to ask yourself. So for each and everything that you do in life, you always start with why. ஏன் நான் இதை பண்ணணும், எதனால நான் இதை செய்யணும், இதனால என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறத இந்த கேள்வியை வந்து திரும்ப 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 கேட்கணும். till you get a convincing answer. உங்களுக்கு ஆன்சர் கன்வின்சிங்கா வர்ற வரைக்கும் கேட்கணும், ஒரு தடவை கேட்டுட்டு விடுறது இல்ல. This should be an exercise that should be followed until you are convinced. இப்போ நான் வந்து ஒரு விஷயத்தை செய்யறேன்னா அதை நான் திரும்ப திரும்ப கேட்டு ஏன், why, எதனால எதனால எதனாலன்னு கேட்டு ஃபைனலா நான் கன்வின்ஸ் ஆகணும். ஓகே, அப்போ இதனால செய்யணும். அது வரைக்கும் what you should do, you should keep asking why. And what will you do when you, before you do something, what will you start with? Which question will you start with? Why? You should start with why. இது ரொம்ப முக்கியம். Okay? இப்போ இந்த ரீசன்ஸ் வருது இல்லையா, இந்த ரீசன்ஸ், when you are getting the reasons, you will always have two things. One is there will be a benefit, there will be a consequence. Benefit வந்து positive, consequences வந்து negative. Anything. இப்போ இந்த செஷன்ஸ் பண்றவங்களுக்கு இதுல பெனிஃபிட் இருக்கு, இதுல கான்சிக்வன்ஸ் இருக்கு. there is something positive, there is something negative, right? So நார்மலா இந்த மாதிரி இருக்கும்போது how will you decide? ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்றீங்க, அதுல பாசிட்டிவ், எந்த விஷயமா இருந்தாலும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கும். ஸ்கூலுக்கு வர்றதுல கூட பாசிட்டிவ் இருக்கு, நெகட்டிவ் இருக்கு, ரைட்? ஸ்கூலுக்கு வர்றதுல கூட இட்ஸ் நாட் லைக் 100% அப்படியே 100 அப்படியே பாசிட்டிவ் இல்ல, அதுல நெகட்டிவ் இருக்கு, சில விஷயங்கள் இருக்கு. அப்போ எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் whatever thing that you do in life, you will always have something that is positive, you will always have something that is negative. So how will you make a decision? எப்படி நீங்க அந்த decision எடுப்பீங்க சொல்லுங்க பாப்போம். Sir, Benefits. Based on benefits. I'm telling you, there are benefits, there are consequences. Positive இருக்கு, நெகட்டிவ் இருக்கு. அப்ப எப்படி எடுப்பீங்கன்னு கேக்குறேன். yes. It has more positive effects. Jazakallah khair, right? So what you will do is, if the benefits outweigh consequences, so there are more benefits than consequences, then you will do. Else you will not. புரியுதா? நிறைய பெனிஃபிட் பாக்குறீங்க, இத பண்ணா பெனிஃபிட் ஜாஸ்தியானு, அந்த நெகட்டிவோட பாசிட்டிவ் ஜாஸ்தியா இருக்குது. அப்ப நீங்க what will you do? It's natural, right? You will go ahead and do it, right? அந்த பெனிஃபிட்டை விட நெகட்டிவ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு, பாசிட்டிவை விட கான்சிக்வன்சஸ் தான் ஜாஸ்தி. உதாரணத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரைட், ஸ்மோக்கிங். What is the benefit in smoking? For a person who smokes, what is the benefit? It will make him look cool. அது அடுத்தவங்களுக்கு, பட் அவனுக்கு உள்ள இது what does he get? No That's for benefit, others, no right? benefit.
No benefit. Pleasure. நோ பெனிஃபிட்டா? அப்புறம் எதுக்கு Pleasure. குடிக்கிறான் சிகரெட்? Pleasure. Pleasure. Tell me that. Yeah, it gives him that pleasure, right? That is why he's smoking cigarette. If there is no benefit, why will he smoke? Right? So there is that benefit, which for him, he gets that pleasure. Right? Now, there is a benefit, right? இப்ப இந்த ஒரு பெனிஃபிட்டை மட்டும் பார்த்தா what will you conclude? பெனிஃபிட் நல்ல pleasure கிடைக்குது. So what should you conclude? என்ன கன்க்ளூட் பண்ண அவரு? There will be consequences. இல்லப்பா, More பெனிஃபிட்டை மட்டும் consequences. பார்த்தா என்ன கன்க்ளூட் பண்ணணும்னு கேக்குறேன். புரியலையா கொஸ்டின்? Decision. Sir, can you repeat it again, sir? Students Yes. are asking. Sir. Yes, so I'm asking the benefit. சிகரெட் குடிக்கிறாரு ஒருத்தர், somebody is smoking cigarette. அவர் பெனிஃபிட்டை பாக்குறாரு. அவர் என்ன பெனிஃபிட்? குடிச்சா எனக்கு நல்லா சுகமா இருக்கும்னு தெரியுது அவருக்கு. It will give me pleasureன்னு. the benefit மட்டும் பாக்குறாரு. அப்ப அவர் என்ன முடிவுக்கு வருவார்? அவர் what decision will he come to? He will think it is good and he will do it again and again. Yes, he will think it is a very good thing, right? Correct or not? Yes, Correct or sir. not? Right. சிகரெட் குடிக்கிறத விடுவாரா? will he quit smoking? No, ஏன் விட மாட்டாரு? because it gives him pleasure. It is good for him. He thinks it is good for him. பெனிஃபிட் மட்டும் பார்த்தாருப்பா, அதுதான் பிரச்சனை. புரியுதா? குட் ஃபார் ஹிம் தான், பட் அவர் பெனிஃபிட்டை மட்டும் தான் பாக்குறாரு அவரு. இப்ப ரெண்டுத்தையும் பார்த்தா, பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் கான்சிக்வன்சஸ் பார்த்தா நல்லா சுகமா தான் இருக்குது, பிளஷர், நல்ல பிளஷர் கிடைக்குது குடிக்கிறதுனால. கான்சிக்வன்சஸ் ரெண்டுத்தையும் வச்சு பார்த்தா He will what try will he to decide? avoid it. He will try to avoid it, right? So this is the same thing, not only with smoking. நீங்க போனை வச்சுக்கிட்டு சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்றீங்களே, அதுலயும் தான். அதுக்கு வரேன் இன்ஷால்லா. அடுத்த வருஷம் அந்த செஷன் I hope that I am able to squeeze that session in inshallah, where I will tell you now how you are being manipulated. அதுல இதே கூத்து தான். ஸ்மோக்கிங் அதே மாதிரி தான். ஸ்மோக்கிங் இஸ் an addiction, social media is also an addiction. அப்போ சோஷியல் மீடியால பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய கிடைப்பாங்க, சாட் பண்ணலாம், அது பண்ணலாம், இது பண்ணலாம், அது you can give your list. But the problem is we don't look at the consequences or we don't look at the negatives of social media. இப்போ ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா பெனிஃபிட்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குமா, கான்சிக்வன்சஸ் ஜாஸ்தி இருக்குமா? சோஷியல் மீடியாக்கு கான்சிக்வன்சஸ் தான் ஜாஸ்தி, ரைட்? இத பார்த்தா what you will do, I'm not saying you will stop using social media, but you will be very careful and you will be very responsible in using social media. You will be very responsible in using social media, right? So it's very, very important that when you ask why, you are actually analyzing the benefits and consequences. என்ன பண்றீங்க why கேக்கும்போது? என்ன பண்றீங்க? What are you actually doing? We are analyzing based on benefits and consequences. எல்லாத்துக்குமே இது வெறும் இதுக்குன்னு இல்ல. ஃபஜ்ர் நமாஸ் படிக்கணும்னா பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் கான்சிக்வன்சஸ் யோசிச்சு பார்க்கணும், ரைட்? என்ன பெனிஃபிட், படிக்காட்டி என்ன நெகட்டிவ், என்ன கான்சிக்வன்ஸ், ரைட்? ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் இட், நான் படிக்கல, நமாஸே படிக்கல, வாட் இஸ் த பெனிஃபிட்? பெனிஃபிட் இருக்கா இல்லையா நமாஸ் படிக்காட்டி? Yes, sir. I will sleep. ஜஸாக்கல்லாஹ் கைர். குட், ரைட்? யூ கேன் ஸ்லீப். காலையில எந்திரிக்க தேவையில்ல, இந்த குளிர்ல நல்ல நிம்மதியா போறவை பத்திட்டு தூங்கலாம். அது பெனிஃபிட் தான், ரைட்? பிரச்சனை என்னன்னா மக்கள் அந்த பெனிஃபிட் மட்டும் தான் பாக்குறாங்க. அந்த தம் அடிக்கிற மாதிரி பெனிஃபிட் மட்டும் பாக்குறது. நல்லா தூங்கலாம் போத்திக்கிட்டு, ரைட்? we can sleep nicely. கான்சிக்வன்சஸ் யார் பாக்குறது, ரைட்? அதுதான் ஹியூமன் இன்டெலெக்ட். அல்லாஹ் அறிவு கொடுத்துறது அதுக்கு தான், அது யோசிக்கிறதுக்கு தான், ஒய் கேட்டுட்டு பாக்குறது. ஆனா இது இட்ஸ் மல்டிபிள் ஒய்ஸ் தான் பிரச்சனை. இது ஏன் அல்லாஹ் நமாஸ் படிக்க சொன்னாருங்கிறது ஒய்க்கு சரியான ஆன்சர் கிடையாது. யார் நமாஸ் படிக்காதவங்களை போய் கேட்டு பாருங்க, they don't know. படிக்கிறவங்களும் கேட்டு பாருங்க, சரியா படிக்காதவங்களை கேட்டு பாருங்க, அப்படியே வந்து நின்று எங்கேயாவது அப்படியே போவாங்க. ஒய்க்கு ஆன்சர் கிடையாது. எல்லாத்துக்குமே பிரச்சனை. அந்த பேசிக் ப்ராப்ளம் வந்து this question of why is not answered properly. அதனாலதான் நான் திரும்ப ரிப்பீட் பண்றேன். this is extremely important. இந்த ஒய்க்கான ஆன்சருக்கு உங்களுக்கு சரியா வரலன்னா லைஃபே chaos தான், right? And you can see in today the societies, the countries are facing so many issues because they cannot answer this question of why properly. இந்த ஏன் அப்படிங்கிற இந்த கேள்விக்கு சரியான பதிலே கொடுக்கறது இல்லை. அதனாலதான் இன்னைக்கு சமூகங்கள்
நாடுகளே வந்து நாசமா போயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு. they don't know. கேட்டீங்கன்னா சொல்ல தெரியாது. ஏனுக்கு சொல்ல தெரியாது. Right? So now they just do it. They are focusing on what and how, but they cannot answer the question of why. Okay. Is this clear so far? Yes, sir. Okay. So what do you see? What organ is this? Brain. Mashallah, right? So, இவ்வளோ பெரிய brainல, such a big brain, we want to discuss a very small portion today. ஒரு red dot இருக்கு, தெரியுதா? Are you able to see? Is everybody able to see the red dot? Yes, sir. Okay. Can you read what is written? Nucleus accumbens. Yeah, nucleus accumbens. Okay. So today we are going to look at nucleus accumbens. இப்போ சயின்ஸுக்கு வந்துட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இந்த வாட் ஒய் சொல்லியிருக்கேன், அது அப்படியே ஞாபகம் வச்சுங்க. ஜஸ்ட் கீப் தட் இன் மைண்ட். வில் கம் டு சயின்ஸ் அண்ட் வில் கனெக்ட் தீஸ் டூ. ரெண்டுத்தையும் அப்புறமா கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம், என்ன எதுக்காக நம்ம இதை பார்க்குறோன்ட்டு. ஓகே, ரைட். ஆஸ் யங் அடல்ட்ஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ நோ யுவர் செல்ஃப். இது ரொம்ப முக்கியம். The nucleus accumbens is responsible for reward and feeling good. The nucleus accumbens தான், இப்போ நீங்க சொல்றீங்களா நல்லா சுகமா இருக்கு, நல்லா தூங்கும் போது நல்லா இருக்குது, தம் அடிச்சாதான் இருக்கு, right? If you look at the dopamine session, I told you, right, the brain, it actually gives dopamine சொன்னேன் இல்லையா நானு, அந்த நியூரான் வழியா போகும்ட்டு. அந்த பிரெயின்ல எந்த பாட்டுக்கு போகும்னா இந்த நியூக்ளியஸ் அக்கம்பன்ஸுக்கு தான் போகும், right? It's actually the part of the limbic system which is responsible for the reward and feeling good. அந்த ரிவார்ட் ஏரியாக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் அது. அதுல குறிப்பா நியூக்ளியஸ் அக்கம்பன்ஸ், right? So this is why you are feeling good. So it is responsible for that. இந்த பிரெயின்ல இந்த நியூக்ளியஸ் அக்கம்பன்ஸ் தான் உங்களை வந்து நல்ல ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றதுக்கு, உங்களை ரிவார்டு, நல்ல அந்த ஃபீலிங் குட்னு சொல்றோம்ல, நல்லா இருக்குன்னு நான் தோணுது இல்லையா, அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த நியூக்ளியஸ் அக்கம்பன்ஸ் தான். இப்போ இந்த நியூக்ளியஸ் அக்கம்பன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, does the brain grow? அத முதல்ல சொல்லுங்க. Will the brain grow with age? ஒரு 4 year oldக்கும் ஒரு உங்க ஏஜுக்கும் உள்ள பிரெயின் grow ஆகுதா இல்லையா? Students are saying yes, many of them. Okay, what are you saying? No, sir. Organs don't grow. Organs don't grow. அப்போ okay, let me ask you this. ஒரு 4 year old பையனோட ஹார்ட் சைஸும் ஒரு 20 year old பாயோட ஹார்ட் சைஸும் ஒண்ணுதான் இருக்குமா? Sir, only the islands expand, sir. Organs are same. Organs are same, but sizeல வளருமான்னு கேக்குறேன். Will they grow in size? Will they not? If you take the Sir, they will grow in size, sir. Huh? They will grow in size. They'll grow in size, right? You take an example, a 4 year old boy's heart, a 20 year old boy's heart. ரெண்டுத்தையும் பக்கத்துல வைங்க. 4 year old boys ஓட ஹார்ட்டும் இந்த 20 year old boy ஓட ஹார்ட்டும் ஒரே சைஸ்ல தான் இருக்குமா? திங்க் பண்ணுங்க. No, sir. நோ இல்லையா? கை கால் வளருது இல்ல, அதே மாதிரிதான். So the brain cells grow, the capacity வளராது. That is a different matter. I think you are confusing capacity with the physical cell growth. Capacity வளராது. இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அவனுக்கு எந்த அளவுக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்கோ அவ்வளவுதான் இருக்கும், அது சாவர வரைக்கும் அது க்ரோ ஆகாது. ஆனா செல்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், க்ரோ ஆயிட்டே இருக்கும், right? So what is happening is this you need to understand. So in your age, when I say in your age, இந்த டீனேஜ்ல இந்த 14, 15, 16, 17, 18 இந்த ஏஜஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஏஜ்ல வந்து the nucleus accumbens இருக்குல்ல, it is very sensitive. சென்சிட்டிவ்னா அது சொல்லுவாங்கல்ல, டக்குன்னு பத்திக்கும், right? If there's a spark, it will immediately catch fire, right? So it's very sensitive, but it is not fully mature. When I say it is not fully mature, it is still developing. அப்படியே வளர்ந்துகிட்டே வருது. அது நியூக்ளியஸ் அக்கம்பன்ஸ் இப்பதான் அது வளர்ந்துகிட்டே வருது. ஆனா ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கும், அது வளர்ந்துகிட்டே வர்றதுனால ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கும். ஆனா அது வந்து என்ன ஆகல, ஃபுல்லா டெவலப் ஆகல. சோ இது ஒரு பக்கம் இருக்கு. ஓகே, கீப் திஸ் இஸ் proven science. Next is estrogen and testosterone, they also increase. What are estrogen and testosterone? What are estrogen and testosterone? Hormones. They are hormones, right? So the puberty in the time la irundhu estrogen and testosterone ஆரம்பிச்சிரும். Estrogen is for male or female? Female, sir. Mashallah. Okay. Estrogen is for female, testosterone is for males, right?
So what is basically happening is, as soon as you hit puberty, the hormones of estrogen and testosterone, they start secreting and they start increasing. அதிகமாயிட்டே போகும். ஏன்னா அப்பதான் ஆரம்பிக்குது இல்லையா? எடுத்த உடனே 100ல ஆரம்பிக்காது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆரம்பிச்சு மேல போயிட்டே வரும். அதே மாதிரி தான் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டும், இந்த நியூக்ளியஸ் அக்கம்பன்ஸும் அதே மாதிரி தான். கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆகுது, அது வந்து டெவலப் ஆயிட்டே போகுது. இப்போ இதுல ரெண்டுத்துக்கு என்ன சம்பந்தம்னா, you know how they are related. The hormones, they work closely with nucleus accumbens. இந்த லேடிக்கா இருந்தா, இந்த பொண்ணுக்கா இருந்தா, கேர்ளுக்கா இருந்தா ஈஸ்ட்ரோஜன், பாய்க்கா இருந்தா டெஸ்டோஸ்டிரான். So what will happen is, these hormones, they work closely with nucleus accumbens. ரெண்டும் வந்து ஜோடி போட்டுக்கும், right? They become a pair. Testosterone for boys, it will pair with their the boys nucleus accumbens. The estrogen for the girls, it will pair with the nucleus accumbens. ரெண்டும் க்ளோஸா ஒர்க் பண்ணி என்ன ஆகும் அதனால? what happens because of that? There are temptations, right? The hormones, they give you temptations or no? Yes, or sir. no? Yes, they give temptations, right? So because the hormones, they are paired with the nucleus accumbens, அதோட அது சேர்ந்துட்டதுனால nucleus accumbens உடைய ரோல் என்ன? What is nucleus accumbens trying to do? What is it responsible for? Feel good. Yes, it is responsible for the reward, right? To make you feel good. அப்போ இது இந்த ஹார்மோன்ஸ் ஓட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன? ஹார்மோன்ஸ் ஓட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன? So feel good. ஹார்மோன்ஸ் ஓட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபீல் குட்டா? டெஸ்டோஸ்டெரான் இல்லனா என்ன ஆகும்? You will not feel good, is it? No masculine. Huh? Yeah, go ahead. No, sir. No, for what? It works closely with nucleus accumbens. No, it works closely, but what are the hormones responsible for? அதோடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன? Manliness, feeling good. ஓகே, அது இல்லனா மேன்லினஸ் ஃபீலிங் குட் குழப்பறியப்பா நீ. ஒருத்த மேனாவே இல்ல, அப்ப அவனுக்கு you will not feel good, is it? Yes, sir. Hey, என்னப்பா? You know eunuchs, right? So they are neither male nor female. Aren't they happy? Hormones have nothing to do with being happy. Hormones have nothing to do with feeling good. It gives you that masculine nature or feminine nature. அது இல்லாட்டி என்ன ஆகும்? நீ சந்தோஷமா இருக்க முடியாதா என்ன? இப்போ குழந்தைங்க சந்தோஷமா இல்லையா? They don't have testosterone at the level that you have, right? A 4-year-old or a 5-year-old, aren't they happy? But basic biology, why are you getting confused? Right? This is basic biology, right? Hormones have nothing to do. These hormones have nothing to do with being happy. So what are they responsible for? You're on mute. Sir, can you repeat the question? Okay. The hormones, what are they responsible for? கேக்குறேன். Testosterone and estrogen, what are they responsible for? The developing of maturity. Okay, what kind of maturity? Physical. When you say physical, can you just explain more? What kind of physical? Somebody said that. Somebody saying, yeah, tell me that. Tell me sexual maturity. Science students மாதிரி பேசணும், ஒரு லேமேன் மாதிரி பேசக்கூடாது. பிசிக்கல் மெச்சூரிட்டின்னு சொன்னா கை கால் வளர்றத நம்ம சொல்றோம். நம்ம இல்ல sexual maturity, right? So that is what we are talking about. Okay, so sexual maturity தான் responsible. What is nucleus accumbens responsible? Now I want you to understand this. ரெண்டும் தனித்தனி ரோல் ப்ளே பண்ணுது. ரெண்டும் ஒண்ணு பண்ணல. Both are not doing the same thing. Both are doing different, but they are joining together. அததான் நான் இங்க சொல்ல வரேன். So the hormones are responsible for sexual maturity. What is nucleus accumbens responsible for? Reward and feeling good. Right, reward and feeling good. இப்ப ரெண்டும் ஒண்ணு சேருது. இப்ப என்ன ஆகும்? Feel good. So sexual desires will feel good. Yes, jazakallah khair. This is the point. புரியுதா இப்போ? Sexual desires will feel good. சரியா? இப்போ nucleus accumbens வந்து உங்க ஏஜ்ல எப்படி இருக்கும்னு சொன்னேன். What did I tell you about the nucleus accumbens?
It is very sensitive. It is very sensitive. So என்ன ஆகும்னா இந்த desire வரும்போது the amount of dopamine for young adults is much more than a grown adult. இப்போ எனக்கு டோபமின் வரும், எனக்கு எந்த அளவுக்கு வருதோ அதை விட உங்களுக்கு ஜாஸ்தியா டோபமின் வரும். ஏன்னா the nucleus accumbens is very sensitive and it is still growing. அதனால என்ன பண்ணும், ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கிறதுனால அது பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு டோபமின் அள்ளி கொடுக்கும், வச்சுக்கோன்ட்டு. So what is the problem here? முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் டோபமின்ல என்ன பிரச்சனை. டோபமின்ல what is the problem with dopamine? Pleasure. It's a temporary pleasure. Okay, then no, but that's not the most important thing about dopamine. Think. Wants more and more. Yes, mashallah. Right, it wants more and more. So what happens is addiction is very faster. இதனால புரிஞ்சுக்கணும். அதனால தான் ஒரு டீனேஜ் பையன் சிகரெட் குடிச்சானா ரொம்ப சீக்கிரம் அடிக்ட் ஆயிடுவான். நல்லா கவனிங்க, எல்லாரும் நல்லா கேளுங்க. Right, it's very important. If a teenage boy, if he starts smoking, he will become an addict very soon. For example, for a grown adult, if it takes 1 month to become an addict, for a young adult, it will just take 1 week to become an addict. ஒரு பெரிய ஆளு, ஒரு 25 வயசு ஆளு சிகரெட் குடிச்சாருன்னா ஒரு 1 மாசம் ஆகும் அவர் அடிக்ட் ஆகிறதுக்கு சிகரெட்டுக்கு. ஆனா இந்த டீனேஜ் பையன் சிகரெட் குடிச்சானா ஒரே வாரத்துல அடிக்ட் ஆயிடுவான். ஏன்னா டோபமின் செக்ரீஷன் ஜாஸ்தி. ரைட், if more dopamine you want more, அப்ப சீக்கிரம் போவோம், அப்புறம் அதால நிறுத்த முடியாது. then they will get addicted very fast. இது வெறும் சிகரெட் இல்ல, it is even with social media. அதனால உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. இந்த ஏஜ்ல போன் யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னா நீங்க கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க, அப்பா அம்மாக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது, போனை கையில கொடுத்துட்றாங்க. அதனால வர பிரச்சனைகள் தான் இதெல்லாம். சீக்கிரம் அடிக்ட் ஆயிடுறீங்க. நீங்க வேணாம்னு சொன்னா நிறுத்த முடியல. அப்புறமா பையன் அப்படி பண்றான், பொண்ணு இப்படி பண்ணுதுன்னா பண்ணதான் செய்வாங்க. I hope the parents are now they are watching this. Right, I hope they watch this at least. Right, they have to understand this. This is science. அப்போ இந்த அடிக்ஷன் என்ன ஆகுதுன்னா you will get addicted to it faster. இப்போ இது மாத்திரம் இல்ல, you will become very emotional and impulsive. Let me ask you this. I want you to be honest with me. Mood swings வருதா உங்களுக்கு? மூடியா இருப்பீங்களா ஒரு நாள்ல? அடிக்கடி மூடு வந்து சில சமயம் feeling dull, right? அந்த மாதிரி ஆகுதா? Do you see that happening? Sir. Right? Yeah. Right. Does it happen to everybody? Can you just ask them? Yes, sir. Everybody says that, right? Yes. You know why? It is because of this. அதனால தான் நான் எமோஷனல் போட்டிருக்கேன். நிறைய மூட் ஸ்விங்ஸ் வரும். Why are these mood swings happening? Because of this hormonal changes. The body வந்து இது வரைக்கும் the body is trying to get used to it. புதுசா இப்ப இந்த ஹார்மோன் வருது, இந்த நியூக்ளியஸ் அக்கம்பன்ஸும் வந்து வருது. இப்ப ரெண்டு ஜோடி போட்டுடுச்சு. இப்போ they paired with each other. ரைட், இதனால வந்து உடம்புக்குள்ள நிறைய மாற்றம். You getting my point, right? So what happens is the body is trying to adjust to it. அந்த adjust பண்ணும்போது right, நீங்க ஒரு சீட்ல உட்கார்றீங்க, you want to adjust yourself. எப்படி adjust பண்ணுவீங்க? You want to sit in the bench, right? You want to adjust yourself. எப்படி adjust பண்ணுவீங்க? இந்த பக்கம் நவருவீங்க, அந்த பக்கம் நவருவீங்க, right? You move this side, you move that side, correct? That's how you adjust yourself, right? And you will make yourself comfortable. Yes or no? Yes, sir. Same way the body is now trying to adjust. It is moving here, it is moving there. இந்த மூவிங் இயர் மூவிங் தேர் தான் மூட் ஸ்விங்ஸ். சில நேரம் மூடு நல்லா இருக்கும், சில நேரம் உங்களுக்கே சொல்ல தெரியாது, ரொம்ப டல்லா இருப்பீங்க. Does it happen? Do you feel dull sometimes for no reason? ஒரு ரீசனே இருக்காது, but you will feel very dull. Yes, sir. படிக்கிறதுக்கு மூடே இருக்காது. Does it happen? Yes. Does it happen to everybody? Yes, sir. Right. So இதெல்லாம் வந்து இப்போ உங்களுக்கு புரியும். So this is because of the hormonal changes. Second is you'll become very impulsive. Impulsive என்னன்னு தெரியுமா? What is impulsive? So sensitive. Sensitive இல்ல, ஒரு விஷயத்தை வந்து யோசிக்காம டக்குன்னு செஞ்சிடுறது. ரைட், ஒரு விஷயத்த யோசிக்காம டக்குன்னு செய்யறது, டக்குன்னு தோணுன உடனே செஞ்சிடுறது, அதை பத்தி யோசிக்கிறது இல்ல. ஒருத்தனை அடிக்கணும்னு தோணுது, I become angry, right? I want to hit him. மனசுக்குள்ள தோணும், right? But with others they will have self control. சே அடிச்சிட கூடாது, தேவையில்லாம பிரச்சனை ஆகும்னு. But in your age, right, அடிக்கணும்னு தோணுனா பட்டுன்னு ஒண்ணு கொடுத்துருவீங்க. ரைட், யூ வில் நாட் திங்க் அபவுட் தி கான்சிக்வென்சஸ். நான் சொன்னேன் இல்லையா, பெனிஃபிட்ஸ் கான்சிக்வென்ஸ் பார்க்கறது இல்ல, மனசுல தோணுது ஒரே அடி தப்புன்னு. திஸ் இஸ் இம்பல்சிவ், ரைட்? சம்படி சேஸ், மச்சான் வாடா வேகமா வண்டி ஓட்டிட்டு போலாம் அப்படின்னு சொன்னா கிரௌடடா இருக்கும். நேரு ஸ்ட்ரீட் இருக்குல்ல, நேரு ஸ்ட்ரீட் தானே ரொம்ப கிரௌடட் உங்க ஊர்ல. தெரு வேற சின்னது, அதுல கிரௌடு வேற.
ஓகே. So yeah, so you see நேரு ஸ்ட்ரீட்ல சொல்றான் வா மச்சான் வீலிங் பண்ணலாம்னு சொல்லுவான். Right, obviously, if you look at the benefits and consequences, right, as much as you get the thrill, there are a lot of chances that you'll meet with an accident. So, rationally you should say, hey, this is not the time to do wheeling. ஆனா இம்பல்சிவா இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான், டக்குன்னு ஆமா பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு உடனே பண்ணுவான். So this is called as impulsive. So because of the hormonal changes and because of the nucleus accumbens is just about getting mature, right, and it is developing, the young adults are very emotional and impulsive. So இதனால என்ன பிரச்சனை, asking why can be very difficult. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. So when I say asking why can be difficult, it will mean decision making will become difficult. புரியுதா? when I say decision making னா கரெக்டான டெசிஷன்ஸ் சொல்றேன். ஏதோ ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறது இல்ல, ஏதோ ஒரு டெசிஷன் எல்லாரும் தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. I'm talking about making correct decisions. That will become difficult. Is this clear? Yes, sir. Right. Let's do a case study. I actually wanted to play a video, then I changed my mind because I thought it will not be appropriate. ஒரு சேஞ்சுக்காக ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப்பை உடைக்கிறேன் நான். பசங்க தான் சண்டை போடுவாங்கன்னு சொல்றாங்கல்ல, அது உண்மை இல்லை. தீஸ் ஆர் ஆல் கேர்ள்ஸ். ஓகே, பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்குள்ள இல்ல, பப்ளிக்கா ரோட்ல வந்து சண்டை பிடிக்கிறாங்க. ரைட், இட் வாஸ் தேர் இன் த நியூஸ் ஆல் ஓவர். சண்டைனா அப்படி இப்படி இல்ல, பேஸ்பால் பேட் எல்லாம் தூக்கிட்டு வருது ஒரு பொண்ணு அடிக்கிறதுக்கு. ரைட், do you see this? Have you ever thought that girls இந்த மாதிரி சண்டை பிடிப்பாங்க? நீங்க யாருக்காவது நினைச்சு பார்த்திருக்கீங்களா? How many of you knew that okay girls இந்த மாதிரி சண்டை பிடிப்பாங்க நடு ரோட்ல நின்னுட்டு? Can you see that, right? They are fighting. No one, sir. No one. இதெல்லாம் நியூஸ் டு யூ. ஓகே, இது பப்ளிக். இது இந்த ரோடு. இதான் வெறும் ஒரு சின்ன ஒரு போட்டோ தான் போட்டிருக்கேன், ஃபேஸ் எல்லாம் தெரியாம. இது பார்த்தா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு கேங், கிட்டத்தட்ட 30-40 கேர்ள்ஸ் they are fighting with each other. வீடியோவே இருக்குது, வெரி டிஸ்டர்பிங் வீடியோ. சரியா? அந்த ரோட் வெரி கிரௌடட் ரோடு, ஃபைட்டிங்னா சும்மா இல்ல, நான் சொன்னேன் பேஸ்பால் பேட்டு அதெல்லாம் தூக்கிட்டு வந்து அடிதான். ஓகே, என்ன பாயிண்ட்ங்கன்னா, வாட் இஸ் த லெசன் ஹியர்? தட்ஸ் ஜஸ்ட் a case study. The lesson is the group influences you. Group, right? நீங்க எந்த குரூப்ல இருக்கீங்களோ அந்த குரூப் வந்து உங்களை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். ஓகே, so always stick to good friends. Good friends, they will give you good influences. இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஏஜ்ல. ஏன்னா decision making is already poor. You are very impulsive, you are emotional, right? The sexual maturity is combined with the reward center. So எல்லாம் கேட்கவே வேணாம். It all the recipe is there for disaster. எல்லா பிரச்சனை உண்டாக்குறதுக்கான எல்லா ரெசிபியும் இருக்குது. அப்போ இந்த இடத்துல என்னன்னா குரூப்ல இருக்குதான், it becomes very bad. Why? To give an example, நீங்க வீலிங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கீங்களா, when you are alone, right, you are riding a cycle or you are riding a bike in Nehru Street. If you feel like doing wheeling, தனியா இருக்கும்போது பண்ணுவீங்களா? ரேஷனலா யோசிச்சு பாருங்க. வீலிங் பண்ணணும்னு தோணுது, பண்ணுவீங்களா? No, sir. பண்ண மாட்டீங்க. கூட பின்னாடி ஒருத்தன் வந்து சொன்னானா, மச்சான் வீலிங் பண்ணா அப்படின்னா? Yes, sir. Yes, sir. அதான் விஷயம். புரியுதா? அப்ப தனியா இருக்கும்போது அந்த இது வராது. கூட இருக்கிறவன் தூண்டி விட்டானா இதில் வரும். அதே மாதிரி சண்டையும் அதே மாதிரி தான். தனியா போனீங்கன்னா அடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் தில்லு வராது. கோவம் வந்தாலும் அடக்கிட்டு திட்டிட்டு வந்துருவீங்க. கூட 2 பேர் இருந்தாங்கன்னா அப்படியே நீங்க பெரிய தாதா, அப்படியே ஒரு அறை விடலாம், அப்படியே ஒரு மூஞ்சில ஒண்ணு கொடுக்கலாம்னு தோணும். காரணம் என்ன? நீங்க தாதா இல்ல, யூ ஆர் ஜஸ்ட் a சேம் கை. கூட இருக்கிற அந்த 2 பேருடைய அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ், it is making you act like that. It is making you think that you are bigger than what you are. நம்ம இருக்கிறத விட அப்படியே தாதா இல்லைன்றது தான் உண்மை. ஆனா அப்படி தாதா மாதிரி ஒரு இமேஜை வந்து என்ன செய்யுது, அந்த கூட 2 பேர் இருக்கிறது உங்களுக்கு தருது. அந்த 2 பசங்களுக்கு அதே மாதிரி தான். நீங்க இருக்கும்போது அவன் நினைப்பான், எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இந்த ஃபைட்ஸ், இந்த வயலன்ஸ் இதெல்லாம் வர்றதெல்லாம் அப்படிதான். தனி ஆளுங்க இதெல்லாம் வரவே வராது. இந்த குரூப்னு வரும்போது தான் யூ சி, ரைட்? அதனாலதான் அந்த படத்துல கூட பார்த்துருப்பேன், குரூப்பா வருவானுங்க. இந்த காலேஜ் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த காலேஜ் சீன்ஸ்லாம் வந்துன்னா இந்த பக்கத்துல ஒரு குரூப் வரும், இந்த பக்கத்துல இருந்து ஒரு குரூப் வரும். அவனுங்க actually mimicking the same thing, right? Why? Because this is the behavior that is expected in this age. The group, மோசமான குரூப், அந்த bad influence இருந்துச்சுன்னா it will push you to do things that are not correct. உங்களை வந்து எது சரியான விஷயங்கள் இல்லையோ, தப்பான விஷயங்கள் இருக்கோ அந்த விஷயத்தை நோக்கி இந்த குரூப் வந்து உங்களை தள்ளும். அதனால நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தா நல்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வரும்.
கொஞ்சம் மோசமான சொல்லுவாங்களா, one bad apple, you put a bad apple in the middle of all good apples. மத்த ஆப்பிள்லாம் என்ன ஆகும்? ஒரு அழுகிய ஆப்பிள் இருக்கு, அந்த ஆப்பிள் வந்து என்ன பண்றீங்க, ஒரு Everything will rot. ஒரு ராட்டன் ஆப்பிள போட்டீங்க. Everything. Yes, sir. Everything will rot. Remaining Yes, good apples. yes, even the good apples will rot. இதனால புரிஞ்சுக்கீங்க. ரைட், ஒரு பேட் ஆப்பிள் போதும், ஒரு ராட்டன் ஆப்பிள் போதும், இட் வில் ஸ்பாயில் தி என்டையர் குரூப் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ். அதே மாதிரி ஒருத்த மோசமானவன் இருந்தா போதும் உங்க கிளாஸ்ல, அவனோட நீங்க சேர்ந்தீங்கன்னா ஃபுல் கிளாஸையும் குட்டிச்சோறு ஆக்கிடுவான், நாசமாக்கிடுவான் அவன். ரைட், ஸோ இட்ஸ் மேஜர் ப்ராப்ளம். ஏன்னா ஆக்சுவலி லாஜிக்கலி திங்க் அபவுட் இட், அந்த ஒரு ஆப்பிள் இருக்குல்ல, லெட்ஸ் சே தேர் ஆர் 20 apples in a basket. So 19 apples are good apples. இந்த ஒன்னு தான் rotten apple. So which is the majority and which is the minority? Good apples majority or rotten apples are majority? Good apples are majority, right? The rotten apple is just one apple. The rotten apple is just one apple, extreme minority. ஆனாலும் அந்த ஒரு ஆப்பிள் தான் அந்த 19 நல்ல ஆப்பிளையும் கெடுக்குது. நல்லா கவனிங்க, அந்த one apple it spoils all the 19 apples. The reason I'm giving this example is, இது வந்து இயற்கையிலே நம்ம பார்க்கிறோம். இது நான் வந்து ஏன் இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன்னா, ஒரு கெட்ட பையன் இருக்கிற கிளாஸ்ல உள்ள மத்த எல்லா நிறைய பேர் இருப்பாங்க நல்ல பசங்க, எல்லா பசங்களையும் கெடுத்துருவான். So you have to be very very careful with this, right? ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். So that is why the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, ar-rajulu ala dini khalilihi, a person is upon the religion of his friend. உங்க நண்பர் எந்த மாதிரியான ரிலிஜன் அவர் எப்படி பிராக்டிஸ் பண்றாரோ அதே மாதிரி தான் நீங்களும் இருப்பீங்க. ரைட், ஃபன்லுரு மை யுகாலில், ஃபன்லுர் அஹதுக்கும் மை யுகாலில். ஸோ லெட் ஒன் ஆஃப் யூ பி கேர்ஃபுல் அபவுட் ஹூம் யூ மேக் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யாரை நீங்க நண்பர்களாக்குறீங்க அப்படிங்கிறதுல நீங்க கவனமா இருங்க அப்படின்னு ப்ராஃபட் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் a golden advice. அப்போ யாரோட பழகுறோம் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். You join with someone who is not very good in his behavior, as much as you can be good. நீங்க எவ்வளவுதான் நீங்க நல்ல பையனா இருந்தாலும் இந்த ஹார்மோனல் சேஞ்ச் இதனால, இந்த இம்பல்சிவ்னஸ்னால you will have bad influence. அவங்களுடைய தப்பான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட வரும் அப்படிங்கறத நீங்க என்ன செய்யணும், புரிஞ்சுக்கணும். So there was one guy called Steenberg. He actually did a experiment. The Steenberg, it's called as a Steenberg experiment. அவன் என்ன பண்ணானா, he had a group of boys and he wanted to study their behavior. இந்த மாதிரி டீனேஜ் பாய்ஸ் வந்து அப்போ வந்து ஒரு கேம் சிமுலேஷன் கொடுத்தான். ரைட், டிரைவிங் சிமுலேஷன், ஆக்சுவலா இல்ல பட் டிரைவிங் சிமுலேஷன், இந்த கேம்ஸ்ல ஓட்டுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வீடியோ கேம் மாதிரி. அதுல வந்து பார்த்தா தனியா இருக்கும்போது அந்த பசங்க கரெக்டா ஓட்டினாங்க வண்டியை, கரெக்டா டிராஃபிக் ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி, அந்த கேம்ல சிமுலேஷன்ல டிராஃபிக் ரூல் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டா ஓட்டினாங்க. குரூப்ல இருக்கும்போது டிபெண்டிங் ஆன் த குரூப் தேர் பிஹேவியர் சேஞ்ச். மோசமான குரூப் இருந்தா கண்ணா பண்ணான்னு ஓட்டினாங்க வண்டி, ஃபாஸ்டா ஓட்டுறது, சிக்னலை பிரேக் பண்றது, கண்ணா பண்ணான்னு மத்தவங்களுக்கு வந்து தொல்லை கொடுக்கறது, ஆக்சிடென்ட் பண்றது எல்லாம் கேம்ஸ்ல இந்த மாதிரி வந்துச்சு. ஏன்னா அந்த குரூப்போடைய அந்த பிஹேவியர் இருக்கு இல்லையா, இட் மேட் them do lot of things that were not correct. So he concluded that the group influence is very huge during the teenage period. அதனால தான் ரொம்ப 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 கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். Is this clear to everybody? Yes, sir. Right. When I say you have a bad influence, does it affect your decision making? Yes. It affects, right? இப்ப அந்த ரோட்ல சண்டை பிடிச்சாங்களே, is that good decision making or bad decision making? Bad decision making. Why? Why is it bad? So because of the group, they did Because not of see the the group. But consequence. அந்த எதனால bad decision making கேக்குறேன்? Because of the group வந்து cause. But why does it, why? Answer the why. Why is it bad? Consequences. அதான் என்னன்னு கேக்குறேன். What is that? Consequence இருக்கா இல்லையா? Yes, sir. So what are the consequences? It will spoil our name. Okay, அதெல்லாம் ரொம்ப செகண்டரி பாது. What is the most important consequence இந்த மாதிரி சண்டை போடும்போது? Their goals make us bad. Their goals. It disturbs the public. Okay, that's all there. But what about consequence for them? You're talking about others.
இந்த மாதிரி பிசிக்கலா make சண்டை themselves போடும்போது என்ன bad. ஆகலாம்? ரொம்ப சிம்பிளா திங்க் Sir, பண்ணுங்கப்பா. it will injure them. It will injure Exactly. them, sir. Then that injury can be very serious. பேஸ்பால் பாட் வந்து அடிக்குது, ரைட்? செத்தே போயிடலாம். Right, the person can die, right? It's not about you. You can injure other person, right? நீ உனக்கு ஒண்ணு, நீ பெரிய பயங்கரமான ஆளா இருப்ப, ப்ரூஸ் லீயா இருப்ப, நீ அடுத்தவன் ப்ரூஸ் லீயா இருக்கணுமே, அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சபட்சம் ஜாக்கி சானாவது இருக்கணும். அதுவும் இல்லைன்னா அவன் ப்ரூஸ் லீ, ரைட்? நான் எல்லாம் என் ஜெனரேஷன்ல சொல்லிட்டு இருக்கேன். Do you know Bruce Lee? Yes. Yes, sir. அப்பா, அல்ஹம்துலில்லாஹ், குட், ரைட்? So ரைட், நீங்க ப்ரூஸ் லீயா இருப்பீங்க, அடுத்தவன் ப்ரூஸ் லீயா இருக்கணும்ல. அவன் என்ன மாதிரி இருந்தானா, people can die, பையன் செத்து போயிடலாம், ரைட்? You can injure them fatally, you can injure them very seriously. சில சமயம் அடிக்கும் போது கண்ணுல போட்டு கண்ணு பார்வை போயிடலாம். So imagine, right? Can you அந்த impulsivenessல சண்டை போடுறது, look at the consequences. அந்த ஒரு பார்வை போயிடுச்சுன்னா, கண்ணுல ஏதோ குத்திட்டீங்க, குத்துறதுல அடிபட்டு கண்ணு போயிருச்சு, திருப்பி கண்ணை கொடுக்க முடியுமா? Will you be able to give back the eyesight கொடுக்க முடியுமா திருப்பி? No, sir. No, right? செத்துட்டான், திருப்பி உயிர் கொடுக்க முடியுமா? No, sir. No, you see, right? இதெல்லாம் தான் consequence. என்ன பேர் கட்டுறோம், அதெல்லாம் செகண்டரி, அதெல்லாம் உண்மைதான், இல்லைன்னு சொல்ல. But that's all secondary. But this is physical, right? It's physical fighting. So you can lead to all this. ஆனா சண்டை போடும்போது தெரியாது இல்லையா? அடிச்சா செத்துடலாம் அல்லது கண்ணு போயிடலான்றதெல்லாம் தெரியுமா? நமக்கு தெரியாது. அந்த நேரத்துல வர்ற ஆத்திரத்துல அடிக்கிறது. So you never know where it will lead to. So இதெல்லாம் consequences. அப்போ இதெல்லாம் வந்து சிந்தனை பண்ணாங்கன்னா, will somebody get into this? Will somebody get into this? இந்த மாதிரி சண்டை போடுவாங்களா? போடுவாங்களாப்பா? No, sir. No, they will not, right? So what is happening is the group influence is making them take bad decisions. தப்பான முடிவுகளை நோக்கி இந்த குரூப் வந்து மோசமான குரூப். நல்ல குரூப்பா இருந்தா மாஷாஅல்லாஹ் எல்லாம் நல்லா படிப்பாங்க, நல்லா இருப்பாங்க. மோசமான குரூப் இருந்தா போதும். மோசமான குரூப்னா நிறைய பேர் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல, ஒருத்தர் இருந்தா போதும். ஒன் பேட் ஆப்பிள், ஒரு ராட்டன் ஆப்பிள். அந்த ஒருத்த மோசமானவன் இருந்தா போதும். they will spoil the entire group and they will lead to all sorts of this nonsense and chaos. இது நீங்க ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். சரி, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி ஆரம்பிச்சேன்ல, what was that example? Can anybody tell me? Sir, about the child playing with the knife. About the child, right? Yes. இப்போ நான் அதை கனெக்ட் பண்ண போறேன். You have a child in you. உங்களுக்குள்ள ஒரு குழந்தை இருக்கு. அதனாலதான் நீங்க யங் அடல்ட்ஸ், நீங்க ஃபுல் அடல்ட் இல்ல, ரைட்? இல்லாட்டி உங்களுக்கு எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடலாம் நீங்க ஃபுல் அடல்ட்டா இருந்தீங்கன்னா. ஆனா நீங்க ஃபுல் அடல்ட் மாதிரி நடக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, அதுதான் எனக்கு சொல்ல வரேன். ஆனா நீங்க ஃபுல் அடல்ட் இல்ல, யூ ஆர் யங் அடல்ட்ஸ். யூ ஆர் அடல்ட், எஸ், அக்கார்டிங் டு இஸ்லாம் யூ ஆர் அடல்ட்ஸ், பட் யூ ஆர் யங் அடல்ட்ஸ். உங்களுக்குள்ள ஒரு குழந்தை இருக்குது, ரைட்? லைக் 4 years old cannot understand why on its own, ரைட்? ஒரு குழந்தைக்கு தெரியல, அந்த கத்தியை வச்சு ஏன் விளையாடக்கூடாதுன்னு குழந்தைக்கு தெரிஞ்சிச்சா? Did it understand the why? ஏன் விளையாடக்கூடாதுங்கிறது தெரிஞ்சிச்சா? பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் கான்சிக்வன்சஸ் முடியல, ரைட்? ஸோ யூ ஹேட் டு டெல் த வை. நீங்க தான் என்ன செய்ய வேண்டியது, அந்த குழந்தைக்கு சொல்ல வேண்டியது இருந்துச்சு. கத்தி வச்சு விளையாடக்கூடாது, கையை வெட்டிடும் அப்படின்னு நீங்க சொல்ல வேண்டியது இருந்துச்சு இல்லையா? ஸோ சேம் வே ஃபார் யூ, த நியூக்ளியஸ் அக்கம்பன்ஸ் இஸ் ஸ்டில் டெவலப்பிங். அதனால யூ நீட் கைடன்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை அண்ட் மேக் டெசிஷன்ஸ். யூ நீட் கைடன்ஸ். நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க. ஐம் நாட் சேயிங் தட் யூ cannot மேக் டெசிஷன்ஸ். உங்களோட டெசிஷன்ஸ் எடுக்க முடியாது நான் சொல்லல. அந்த டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு கைடன்ஸ் வேணும்னு சொல்றேன். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ அம் ட்ரைங் டு சே? இது புரியுதா? டெசிஷன் எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லல, நீங்க டெசிஷன் எடுக்கலாம். ஆனா கரெக்டான டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு யூ நீட் சம் கைடன்ஸ். இஸ் திஸ் கிளியர்? Yes, sir. Is it clear for everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now let's come to guidance. Be open to ask for guidance. இது ரொம்ப முக்கியம். Because in your mind you are an adult now. எவனும் எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு எல்லாம் தெரியும், எனக்கு எல்லாமே புரியுது அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க. But that is not the truth, right? To be open to ask for guidance. Guidance கேட்கறதுக்கு வந்து தயங்க கூடாது, right? Whatever it is, I'm going to explain எதுக்கெல்லாம் வரலான்ட்டு. Okay, you should be open to ask for guidance. கேட்கறதுல தப்பு இல்லை. And be open to receive guidance. இப்போ யாராவது கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, be it your parents or teachers, elders, relatives, right? Elders, they are giving you guidance. Be open to receive it. உடனே வந்து அந்த ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும், ஆரம்பிச்சுட்டாங்க
அப்பா இவங்க தொல்லை தாங்க முடியல, ரைட்? you should get out of that mindset. At least listen to them. எதனால சொல்றாங்க, why தான். அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம், நீங்க ஏன் இப்படி சொல்றீங்கன்னு கேளுங்க. அத நமக்கு உங்களுக்கு கோவம் தான் வரும். You get angry when somebody tells you, but you never ask a question why. டீச்சர் சொன்னாங்கன்னா கேளுங்க, தப்பே கிடையாது. why, ஏன் இப்படி சொல்றீங்க? உங்க அம்மா அப்பா சொல்றாங்க, ஏய் இதை பண்ணாத, நீ ஏன் why அப்படின்னு கேளுங்க. So let them explain to you. உங்களுக்கு கன்வின்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் கேளுங்க whyன்னு. Right? The moment you get convinced, it becomes easier for you to follow. அப்ப புரியும். இல்லாட்டி என்ன ஆகும், you will feel like you are being pressured and you are being forced to do something. கரெக்டா நான் சொல்றது? அந்த மாதிரி தோணுது இல்ல? ஃபோர்ஸ் பண்ணி நம்மள அதை பண்ண சொல்றாங்க, இதை பண்ண சொல்றாங்க, தோணுதா அந்த மாதிரி? Yes, sir. Does everybody think like that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. இன்னைக்கு என்னப்பா ரொம்ப பார்ட்டிசிபேஷன் ரொம்ப டல்லா இருக்குது, போர் அடிக்குதா? No, sir. அதுவுமே ரொம்ப டல்லா தான்ப்பா சொல்றேன் நோ சார்ன்ட்டு. It's not boring, sir. Okay. Okay, so you have to be open to receive guidance, right? And when I say guidance, I mean guidance for everything. எல்லா விஷயத்துக்கும் கைடன்ஸ். என்னென்ன மாதிரி? It can be love affairs. இது பார்த்த உடனே உங்களுக்கு பக்குன்னு இருக்கும், என்னது லவ் அஃபேரான்ட்டு. எஸ், ஐ மீன் இட். லவ் அஃபேருக்கும் கைடன்ஸ் தேவைப்பா. ஒருத்தனை பொண்ணை லவ் பண்ணுதுன்னு உனக்கு சொல்றாங்கன்னா நீ என்ன பண்ணுவ? வாட் யூ நார்மலி டு? ஒரு பொண்ணு உன்னை லவ் பண்ணுதுன்னு லெட்டர் கொடுக்குது. வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ வில் டு? ராஷனலா திங்க் பண்ணுங்க, லாஜிக்கலா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? ஒரு பொண்ணு லவ் லெட்டர் கொடுத்துருச்சுப்பா, அல்ல லவ் லெட்டரோ அல்ல மெசேஜோ ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருச்சு, ரைட்? வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ வில் டு? Ask why. Hey. Is that what you will do? I'm asking what you will do. என்ன பண்ணுவீங்க? பாக்கெட்ல வச்சுப்போம் சார். சரி, அப்புறம்? After that accept it, sir. அவ்வளவுதானா? வேற எதுவுமே உடனே அக்செப்ட் தான், வேற எதுவுமே பண்ண மாட்டீங்களா நீங்க? டிஸ்கஷன்லாம் கிடையாதா? Reply for that, sir. Correct. Won't you discuss this with anybody? Yes, sir. Discuss with friends. அத சொல்லுப்பா, அதான் மெயின். டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா? எடுத்த உடனேலாம் எஸ் எல்லாம் சொல்ல மாட்டான். அதுக்கு முன்னாடியே நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பீங்க. எஸ் சொல்றதுக்கு முன்னாடி, மச்சான் நீங்க லவ் லெட்டர் கொடுத்துட்டாடா, என்னடா பண்ணலாம், எப்படிடா சொல்லலாம், அது you will have the discussions, right? Yes, sir. Right. Now the point, what is the problem in this? Discuss பண்றது சரி, right? That's what I'm trying to tell you. Discuss பண்றது சரியான ஒரு who are discussing. Yeah. The people, sir. Whom Why we are discussing. Yeah, why is it a problem? They are also at the same age. Yeah, அவங்களுக்கு நியூக்ளியஸ் அக்கம்பன்ஸ் இன்னும் ஃபுல்லா டெவலப் ஆகல. நீங்க உங்களை மாதிரியே இருக்கிற ஆளுங்கள்ட்ட போய் டிஸ்கஸ் பண்றீங்க. டிஸ்கஸ் பண்றது சரி, அதான் என் பாயிண்ட். எழுதிக்கிங்க. தட் இஸ் வெரி நேச்சுரல் ஸ்டெப். பாது நீங்க எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க, ஏன் டிஸ்கஸ் பண்றீங்க? ஏன்னா நேச்சுரல் அது பண்றது. அது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா யாருக்கிட்ட பண்ணணுமோ அவங்கள்ட்ட பண்ணணும், அதுதான் விஷயம். டிஸ்கஸ் பண்றது ரொம்ப நேச்சுரல், அதான் கரெக்ட். அதனாலதான் இயற்கையாவே நேச்சுரலாவே உங்களுக்கு அந்த டிஸ்கஸ் பண்ற அந்த மென்டாலிட்டி வருது. இல்லாட்டி பண்ண மாட்டீங்கல்ல. இப்ப நீங்க டாய்லெட் போறீங்க, அதை போய் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா யாரையோடையாவது? Do you do that? No, sir. No, right? But for this you discuss, right? What does it tell you? Because there are certain things that you understand that should not be discussed. சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும், இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண தேவையில்லை, அல்ல பண்ணக்கூடாது. ஆனா சில விஷயங்கள் naturally you feel like discussing. That's my whole point. நல்லா கவனிங்க. அப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணணுங்கிற அந்த எண்ணம் இருக்கு இல்லையா, அது நேச்சுரல். அது அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, இந்த இதுல கைடன்ஸ் இல்ல உங்களுக்கு. அதனால என்ன பண்றீங்க, போயிட்டு உங்களை மாதிரி இருக்கிற ஒரு பையன்ட்ட நியூக்ளியஸ் ஆம்பியன்ஸ் அக்கும்பன்ஸ் வந்து அவனுக்கு இன்னும் ஃபுல்லாவே டெவலப் ஆகல. உங்களை மாதிரி தான் அவனுக்கு வந்திருக்கான். இம்பல்சிவா இருக்கான், எமோஷனலா இருக்கான், ரைட்? ஹார்மோன்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி பேர்டு வித் நியூக்ளியஸ் அக்கம்பன்ஸ். அவனே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கான். அவங்ககிட்ட போயிட்டு நீங்க வந்து இதை டிஸ்கஸ் பண்றீங்க. அவனுடைய இது என்னவா இருக்கும், டிரெக்ஷன் கைடன்ஸ் என்னவா இருக்கும்? கரெக்டா இருக்குமா? No, sir. நோ, கரெக்டா இருக்காது. ரைட்? சோ தட் இஸ் வேர் there is a problem. இதே மாதிரி எஜுகேஷன் டெசிஷன்ஸ் பாருங்க, யார்கிட்ட நீங்க கேட்பீங்க? எஜுகேஷன் என்ன படிக்கலாம், என்ன போலாங்கிறதையும் பெரும்பாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்கல்ல, ரைட்? Yes, sir. Yeah, you shouldn't do that. So you have to discuss with adults, not necessarily your parents or a teacher, but some adult, right, whom you can trust. And the third thing is anything that is bothering you.
என்ன உங்களை வந்து பாதர் பண்ணாலும் சரி, இட் கேன் பி எனிதிங். வீட்டில் இருக்கிற என்வாயர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், whatever, ரைட்? ஸ்கூல்ல இருக்கிற என்வாயர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், சில டீச்சரோடைய ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், the way your father behaves with you, anything, whatever is bothering you, இதையும் நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்க. உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இருந்தா, if something is bothering you, ரைட்? உங்க அப்பா அவங்கள வந்து சரியா ட்ரீட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க, I'm just giving an example, ரைட்? இது உங்க ஃப்ரெண்டோட டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்களா? க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டோட டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்களா? எஸ் சார். பண்ணுவீங்க. டீச்சர் உங்களை வந்து ஏதோ ஒரு டீச்சர் உங்களை சரியா ட்ரீட் பண்ணல, மிஸ்ட்ரீட் பண்றாங்க, இல் ட்ரீட் பண்றாங்க, எல்லாரும் முன்னாடி அசிங்கப்படுத்துறாங்க, யூ ஆர் வெரி ஹர்ட், இது ரெகுலரா நடக்குது. will you discuss it with your close friends? எஸ் சார். ரைட். see, discussion is natural. நான் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த டிஸ்கஷனை ஃப்ரெண்ட்ஸோட மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்கன்றேன். so whom do you discuss with? parents and teachers, right? the parent and teachers, they are not ring masters. ring master na enna theriyada? who are ring masters? Sir, in circus. circus la enna பண்ணுவாங்க அவங்க? tell me, what do they do in circus? ring masters, They will command the line. they will command. Yes, they will command the line, but how do they command? command பண்றாங்க. see, the ring By master, using a right? stick. yeah, By using a exactly. stick. see, the ring master, we use the term only for this lion, tiger க்கு தான் ring master னு சொல்லுவோம். இந்த நாய் வச்சு கூட சர்க்கஸ்ல பண்ணுவாங்க, right? they even do these tricks with dogs, right? do we call them ring master? No, sir. ஏன்? அவரும் அதான பண்றாரு. இவனும் சிங்கத்தை வச்சு ட்ரிக் பண்றான், அவன் நாயை வச்சு Sir, பண்றான். it is a dog. Huh? Because dog is easy, the lion is hard. yes, dog வந்து மிரட்டி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. you need not threaten the dog to do something. you getting my point? dog வந்து you can earn its என்ன சொல்லலாம், love அல்லது earn its trust. அதோட ட்ரஸ்ட் earn பண்ணிட்டு you can Loyalty. make a dog do loyalty, trust earn பண்ணிட்டு பண்ணலாம். லைன் வந்து வைல்ட் அனிமல், அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் விட்டா அவ்வளவுதான், அடிச்சு காலி பண்ணிடும். அப்ப என்ன பண்ணுவான் அவன் ரிங் மாஸ்டர்? அதை டார்ச்சர் பண்ணுவான், அடிச்சு பயமுறுத்தி threatens it. அது பயத்துலதான் பண்ணுது, அவன் மேல உள்ள அன்பலையா பண்ணுது அது. அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், கால தூக்கும். if you seen the circus, right? குறுன்னு அது தூக்கும். you see, right? அவன் அந்த இதை வச்சுதான் அவன் வந்து அதை பண்றான். and that's why, there are videos where the lions or the tiger, they even attack the ring master. so நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, parents and teachers are not ring masters, right? உங்களை வந்து threaten பண்ணி உங்களை பயமுறுத்தி அந்த மாதிரி பண்றதல்ல அவங்க வந்து அவங்களுடைய நோக்கம், right? so what they are actually, they should actually support the students. இப்போ this is, I think I know this is for the teachers if they are watching this, or if they watch this, and this is for the parents when they watch this. don't be ring masters. this now I'm talking to the teachers and the parents. ஒரு 10 வயசு குழந்தைய நீங்க மிரட்டி பண்ண வைக்கலாம், 14-15 வயசு பசங்க பொண்ணுங்களை வந்து அந்த மாதிரி மிரட்டி அதெல்லாம் நடக்காது, ரைட்? they cross that age. ரிங் மாஸ்டர் மாதிரி நான் வந்து அப்படியே நான் சொன்னதை அப்படியே கேட்கணும், காலை தூக்கணும், கையை தூக்கணும், ஆட்டணும்ன்றது அந்த மாதிரி, ஐ மீன் தட்ஸ் கான். அந்த ஜெனரேஷன்லாம் போயிருச்சு. 1970 இருந்திருக்கும், 1970s, ரைட்? we are now in 2022. it's not going to happen. things have changed, right? that will actually, அந்த ஆட்டிடியூட் வந்து ஒரு மோசமான எதிர்விளைவை தான் ஏற்படுத்தும். this is for both teachers and parents. so what you should do is, you should actually support the students. parents and teachers should act as guides. they should support them, they should help them, they should counsel them. இதுதான் பண்ணும். அதை விட்டு மிரட்டுறது, அடிக்கிறது, வீட்டை விட்டு துரத்திடுவான், ஒன்ன அதை பண்ணிடுவான், இதை பண்ணிடுவான். I mean, this kind of an approach, the ring master kind of an approach, is not correct. okay? so for students, please understand that parents and teachers, by most part, கொஞ்சம் பேர் exceptions இருப்பாங்க, அதுக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, I feel sorry for you, but most of the parents and most of the teachers, they are good people. they are your guide, right? they are your well wishers. நீங்க நல்லா இருக்கணும்னு தான் அவங்க நினைக்கிறாங்க. இப்போ நீங்க வந்து படிக்காம ஃபெயில் ஆகி வேலை கிடைக்காம உட்காந்துருக்கீங்க, உங்க டீச்சருக்கு என்ன கஷ்டம் வரப்போகுது சொல்லுங்க? what will they lose? ஏதாவது அவங்களுக்கு லூஸ் ஆகுமா? will they lose anything? Nothing, sir. nothing, right? parents கூட மனசு கஷ்டமா இருக்கும், but right, but if you look at it, they are not physically affected in any way, right? நீங்க வந்து ஃபெயில் ஆயிட்டீங்கன்னா அவங்க அப்பாவுக்கு என்ன ஆயிட போகுது? வயிற்று வலிக்குமா? என் பையன் ஃபெயில் ஆயிட்டான், அதனால எனக்கு நாளா வயிற்று வலிச்சுக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவாரா அவங்க அப்பா? will he be physically affected?
No, sir. No, he is mentally affected because he cares for you. உங்க மேல வந்து உங்களுடைய லைஃப்ல அவருக்கு அக்கறை இருக்கு. அதனாலதான் நீங்க ஃபெயில் ஆயிட்டீங்கன்னா அவர் வருத்தப்படுவாரு. என்னப்பா ஃபெயில் ஆயிட்டானே பையன், இப்படி ஆயிட்டுச்சே, ஒழுங்கா படிக்க மாட்டேங்கிறானே. ஏன்? உங்க மேல உள்ள அக்கறைனாலதான். ரைட்? பிகாஸ் they are wishing well for you. They are your well wishers. இத முதல்ல நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்றதை யாரோட டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்க இப்போ? Parents and teachers. பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ். ரைட்? பேரண்ட்ஸோட முடியாட்டாலும் உங்க ஸ்கூல்ல ஒரு 2 டீச்சர் நல்ல டீச்சர் இருக்க மாட்டாங்களா? அதை நான் நம்ப மாட்டேன். எல்லா ஸ்கூல்லயும் இருந்திருக்காங்க. என் ஸ்கூல்லயும் மோசமான டீச்சர் இருந்திருக்கிறாரு. ரைட்? இன்னைக்கு நினைச்சாலும் எனக்கு டென்ஷன் ஆகும். அந்த மாதிரி டீச்சர்ஸ் இருந்திருக்காங்க, ரொம்ப நல்ல டீச்சர்ஸ் இருந்திருக்காங்க. ஈவன் இன் யுவர் ஸ்கூல் யூ வில் ஹேவ் அட்லீஸ்ட் 2 டீச்சர் நல்ல டீச்சர் இருக்க மாட்டாங்களா டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு? Yes, sir. கண்டிப்பா. ரைட்? யூ ஷுட் கோ அண்ட் டிஸ்கஸ் வித் தம். கோ அண்ட் டெல் தம் எனக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு. திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்படி நீங்க பண்ணினாதான் யூ வில் பி ஏபிள் டு கம் அவுட் வித் தி ரைட் டெசிஷன்ஸ். இல்லாட்டி என்ன ஆகும்? பசங்கள்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்றது தப்பான டெசிஷன் தான் போய் இன்னும் பிரச்சனைகள் தான் அதிகமாகும். பிரச்சனை சால்வ் ஆகாது. It will only become worse. Okay? So it's very important that you always search for the why. Why should you search for the why? அதான் அப்பல சொல்லிட்டு இருக்கேன் why ன்ட்டு. இப்ப திருப்பி அதுக்கு வந்துட்டோம். Why should you search for the why? For benefits and consequences. Okay. If you understand the benefits and consequences, what do you get? What and how. What and how? Next, after why. இல்லப்பா, if you understand the benefits and consequences, உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு கேக்குறேன். After understanding the benefit. So then what will it help you? So reasons to do which will help you in making decisions, right? கரெக்டான decisions எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். கரெக்டா? Remember, Yes, I told sir. you, right? It's very critical to make decisions. அதை நீங்க எழுதிருந்தீங்க. Right? Yes, sir. Yes. So take guidance to understand why. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு விஷயத்தை அது எதுவா இருந்தாலும் ஓகே, அது லவ் அஃபேர்ஸா இருக்கலாம், எஜுகேஷனா இருக்கலாம், ரைட்? சம்திங் தட் பாதர்ஸ் யூ, why does it happen? ரைட்? இது என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூ டேக் கைடன்ஸ். அண்ட் வேர் வில் யூ டேக் கைடன்ஸ் ஃப்ரம்? உங்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணணும். அப்படிதானே? Parents and teachers. Parents and teachers. Okay? So when you do this, you will not make incorrect decisions. ஆனா இதுக்கு ஓப்பன் மைண்டடா இருக்கணும். சொன்னேன் இல்லையா? பி ஓப்பன் டு ஆஸ்க் கைடன்ஸ் அண்ட் பி ஓப்பன் டு ரிசீவ் கைடன்ஸ். ரெண்டுத்துக்கும் ஓப்பனா இருக்கணும். கேட்கறதுக்கு ஓப்பனா இருக்கணும். அவங்க ஒரு விஷயம் சொன்னாங்கன்னா அதை ஏத்துக்கிறதுக்கு ஓப்பனா இருக்கணும். கேட்கறது ஆனா சொல்றது வந்து பிடிக்கல உங்களுக்கு. அந்த குழந்தைக்கு மாதிரி தான். If when you stop the child from playing with the knife, அல்ல கத்தி தர மாட்டேன்னு சொன்னா அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும்? குழந்தை என்னப்பா பண்ணும்? It will cry. ஒன்னு நீங்க என்ன கத்தி எடுத்து கொடுத்துருவீங்களா? ஐயோ ரொம்ப அழுவுது, கத்தி வச்சு விளையாடுன்ட்டு. No, sir. Why? Because there will be consequences. Yes, but the thing is we are not child. You have a child in you, but you are not a child. குழந்தைக்கு வந்து சுத்தமா புரியாது அதுக்கு. ஆனா உங்களுக்கு புரியும். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா புரியும். நீங்க சிந்தனை பண்ணலாம். ஓ இப்படி இருக்குது. ஆமா, இப்ப நான் சொன்ன பாருங்க, டிஸ்கஸ் நீங்க பண்றீங்க நேச்சுரலா. ஆனா இவங்கள்ட்ட போய் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன் நானு. இது உங்களுக்கு திங்க் பண்ண முடியும். now you will be able to understand. ஆமா இவன் சொல்றது சரிதான். டிஸ்கஸ் கரெக்டா, ஆமா கரெக்ட் தானே, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாதானே செய்றோம். ஏன் நம்ம இவங்கள்ட்ட போய் பண்றது இல்ல? அதுக்கு கூட ஒய் இருக்கு. ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்கன்ட்டு. ரைட்? if you are not discussing with your teacher or parents, there is a why for that also. Why are you not discussing in? அதை நீங்க கேட்டு பார்க்கணும். ஏன் நான் பண்ண மாட்டேங்கிறேன்னு கேளுங்க உங்களுக்குள்ள. I don't know, because only you can give me the answer, right? I cannot answer for you. ஒவ்வொருத்தரும் கேட்கணும். எங்க அம்மா அப்பாவோட நான் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலன்னா ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறேன்? Why? Right? If I'm not discussing it with teachers, why am I not discussing? இதுக்கும் why தான். நீங்களே கேட்டு பாருங்க எதனால பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. You will get the answers for that. அப்புறமா போடுங்க benefits and consequences. இதெல்லாம் இருக்கு. ஓகே, இது பண்றதுனால என்ன, பண்ணாட்டினால என்ன, பண்ணா என்ன லாபம், பண்ணாட்டி பண்ணா என்ன லாபம், பண்ணா என்ன நஷ்டம். If I go and tell the teacher இந்த மாதிரி இந்த பொண்ணை லவ் பண்றேன்னு சொன்னா என்ன லாபம்? I'm talking about a good teacher, okay? என்ன லாபம்? What is the consequence? என்ன நஷ்டம்? Right? You do this and you will be able to come up with a framework where you can come to a correct decision. Is this clear so far? Yes, sir. Okay. Now what will happen is when you start doing this, life will have clarity. Clarity கிடைக்குமா கிடைக்காதா? Clarity Yes, na sir. புரியுதா? தெளிவு. Yes, sir. தெளிவு.
தெளிவு கிடைக்குமா? இது மாதிரி வருதுன்னா கிளியரா இருக்கும். இந்த லவ் அஃபேர்னா அந்த லவ் அஃபேர் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், அது எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணணும், அது எப்படி டீல் பண்ணணும், கிளாரிட்டி இருக்கும். ரைட்? யூ ஹேவ் சம் அதர் ப்ராப்ளம், வீட்டில் ஏதோ பிரச்சனை, ஏதோ ஒன்று, சம்திங் இஸ் பாதரிங் யூ, படிக்கிறதுக்கு மூடே வர மாட்டேங்குது, இதெல்லாம் பிரச்சனைகள். ரைட்? பிகாஸ் ஆஃப் த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ். இதை நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது யூ வில் ஹேவ் கிளாரிட்டி. அவங்க சொல்லுவாங்க இப்படி பண்ணலாம், அப்படி பண்ணலாம், சரி இப்படி பண்ணு, அதை பண்ணு, கொஞ்சம் இப்படி ரெஸ்ட் எடு, கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடு. ரைட்? யூ வில் ஹேவ் கிளாரிட்டி. உங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. ரைட்? யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை. உங்களுக்கு எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. வீட்டில் போட்டு ப்ரெஷர் பண்றாங்க, படின்னு படிக்கிறதுக்கு பிடிக்கல உங்களுக்கு. பட் யூ மைட் பி டேலண்டட் இன் சம்திங் எல்ஸ். ஸ்போர்ட்ஸ்ல நீங்க பெரிய ஆளா இருக்கலாம். ரைட்? யூ ஹேவ் டு டிஸ்கஸ். நீங்க சும்மாவே உட்காந்துருந்தீங்கன்னா ஃபெயில் ஆகிட்டு, you have to go and discuss, right? You have to tell, maybe to your parents or to your teachers, and மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ்ல தாங்க இன்ட்ரெஸ்ட், நான் ஃபுட்பால் தான் விளையாடுவேன், கிரிக்கெட் தான் விளையாடுவேன், கொஞ்சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க, அல்லது என்ன பண்ணணும். ரைட்? You have to discuss. Then they will give you guidance. Right? Then what happens is you will get clarity. லைஃப்ல ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். அப்ப நம்ம இதை பண்ணோம், அப்ப ஃபுட்பால் விளையாடணும்னா ஓகே இந்த கிளப்புக்கு போய் முதல்ல சேரணும். இங்கே Ar-Rahmaan ஸ்கூல்லே உட்காந்து இருந்தா ஃபுட்பால் பிளேயர் ஆக முடியுமா? You have to go, right? You have to go to the place where they are playing football seriously, right? கரெக்டா இல்லையா? கிரிக்கெட்னா நீங்க Ar-Rahmaan ஸ்கூல்லே கல்லி கிரிக்கெட், டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு இருந்தா எப்படி ஃபியூச்சர் வரும்? You have to go. If you are serious in playing cricket, you have to go join a cricket club. அங்க போய் விளையாடணும். அப்பதான் ஏ லெவல் இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போய் விளையாட முடியும். ஸோ இதுக்கு ஒரு பிளான் வேணும். ஸோ வென் வில் யூ கெட் இட்? ஃப்ரெண்டோட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா எப்படி இந்த கைடன்ஸ் கிடைக்கும்? யூ வில் நாட் கெட் திஸ் கைடன்ஸ். ஸோ யூ ஹேவ் டு டாக் டு பீப்புள், யூ ஹேவ் டு டாக் டு பேரண்ட்ஸ், யூ ஹேவ் டு டாக் டு டீச்சர்ஸ். ஸோ லைஃப் வில் ஹேவ் கிளாரிட்டி. அப்போ நம்ம இதை பண்ணோம். ஸோ 12th முடிச்சாச்சு, அப்போ அடுத்து என்ன படிக்கணும்? பிஇ படிக்கணுமா? பி இஸ் இட் ஒர்த் ஸ்டடியிங்? பி 4 வருஷம் படிக்கிறோம், படிச்சா வேலை கிடைக்குமா? ரைட்? அப்படியே பிஏ தான் படிக்கிறாங்க. பிஇல என்ன படிக்கலாம்? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கலாமா, மெக்கானிக்கல் படிக்கலாமா, ட்ரிபிள் இ படிக்கலாமா, இசிஇ படிக்கலாமா? ரைட்? யூ சி, ரைட்? So on and so forth. You need to get this clarity, and this clarity can happen only when you discuss and take guidance from your parents and teachers. Okay, is this clear? Yes, sir. இப்போ லைஃப்ல கிளாரிட்டி கிடைச்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு what is the benefit of it? என்ன கிடைக்கும்? Right decision. Okay, decision, நல்ல decision எடுத்துட்டீங்க. What is the end result? More benefits. More benefits and bright future. Okay, more benefits. Okay, great. So what does it lead to? Ultimately எங்க போவோம்? Future, நல்ல future வருது. What will it lead to? Ultimately போங்க, அப்படியே போங்க. Keep going. Sir, Jannah success in the Jannah-வா? hereafter. Okay, அதெல்லாம் நீங்க you went to hereafter. பூமியில என்ன? பிஇ படிக்கிறதுனாலலாம் ஜன்னா கிடைக்காது. ஜன்னா is a different thing altogether. Right? Again, don't bring religion here. Right? இந்த உலகத்துல என்ன கிடைக்கும்? It's a good girl for marriage. Perfect. Next, what does that give you? Ultimately இதெல்லாம் எதுக்குப்பா? எதுக்கு இதெல்லாம் பண்றீங்க நீங்க? Somebody said that. Happiness. Exactly. You will be relaxed and happy. இதுதான் bottom line. இதுக்கு தான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறது இதுக்கு தான். You have to be happy at the end of the day, right? You have to be relaxed. You'll be relaxed and you'll be happy. அது நல்ல பொண்ணு கிடைக்குது, நல்ல வேலை கிடைக்குது, ஏதோ ஜன்னா பண்ணலாம் தான். You have to be happy, right? That's why you want to go to Jannah, right? So this is the bottom line. இப்போ இதுக்கு தான் இவ்வளோ இது, right? You can see that, right? So to summarize, a child cannot decide why on its own. Same way, there is a child in you. So you will not always be able to decide the why on your own. For that, what do you need? What do you need? To get the why, what do you need? Guidance. From whom? Your best friend. Parents and teachers. Yes, parents and teachers. So what should you do to get that guidance? அவங்கள கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்களா, நான் உனக்கு கைடன்ஸ் தரேன். கைடன்ஸ் 1 கிலோ 10 ரூபா. 1 கிலோ 10 ரூபா கைடன்ஸ் வாங்கிக்கிங்கன்னு சொல்லுவாங்களா? கூவி விற்பாங்களா? So be open minded. Yeah, be open minded. So what do you do when you're open minded? We ask and share. Exactly, you have to ask, right? ஏன்னா அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? உங்களுக்கு if something is bothering you அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? They will not be able to find out, right? கண்டுபிடிக்க முடியுமா அவங்களுக்கு? கிளாஸ்ல 20-25 பசங்க இருப்பாங்க. How will they know? They will not be able to find out, right? உங்க அம்மா அப்பா கூட தெரியாம இருக்கலாம். So you have to talk, you have to share. இது ரொம்ப முக்கியம். Okay? So this is extremely important. So if you have